ആളുകളുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Commerce is the future. പുതിയ ലോകം കൊമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. മിടുക്കന്മാർക്ക് ചോയ്സായി എൻട്രൻസ് മാത്രം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യം കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൊമേഴ്സിലേക്ക് മിടുക്കന്മാരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഹലോ ഓർവൻ. കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ കൂടെ ഇനി മുതൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും. കൊമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്. IIC Lakshya. Hi, very good evening, my dear students. Very good evening, everybody. Hope you are fine. Today, we are covering one of the very important and some people say one of the toughest distribution in statistics, especially if you are speaking about the CEO foundation. So we are covering the normal distribution and we are doing all the questions related to the normal distribution, almost all the questions related to normal distribution which we are covering. Okay, so warm welcome to everyone. Hope you are ready. So let's see the comment box. Hi, say hi to all. Say hi everybody. Everything is perfectly okay. The sound is okay. Are you people are able to listen me? Let me see your comments. Yeah, very good evening. Very good evening, Rasina Sulaiman. Very good evening, Ajna Sahba, Lakshmi, Pooja Prasad, Fida, and then Patu. I think she's my greatest fan. Okay,
Yumna Fida, then Deepa Girish, everybody, I hope it is fine. Everything going. Vishnu Yakuti, yeah, Finzi is there. Uh, then Lakshmi, hi, okay, Asha Sandosh. Now we are continuing, okay, we are starting the normal distribution. Okay, now my dear friends, there are two types of probability distribution. First one is discrete probability distribution and second one is continuous probability distribution. There are two types of probability distribution, everyone knows. One is discrete probability distribution and the second one is continuous probability distribution. Okay, now the most important continuous probability distribution is normal distribution, and at the same time there is another MCQ which can come. The most important discrete probability distribution, it's binomial distribution. It's binomial distribution. Now first you can write down the MCQ. The most important continuous probability distribution, the most important continuous probability distribution is normal distribution. The most important continuous probability distribution is normal distribution. Okay, now tell me, which is the most important discrete probability distribution? It is the binomial distribution. It is the binomial distribution. Okay, then the next MCQ related to the normal distribution, it's right on the distribution of height, weight, profit, the distribution of height, weight, profit, salary, etc. follows normal distribution. What is that? The distribution of height, weight, profit, salary follows normal distribution. What is that? Distribution of height, weight, profit, salary follows normal distribution. Now the question which is coming to your exam, it will be like this. Okay, the salary of employees in a company follows dash distribution. The wages of employees in a company follows dash distribution. The profit of a company follows, because height, weight, age, sale, profit are continuous variables, and the most important continuous probability distribution is normal distribution. So profit of a company follows normal distribution, or the question may be the salaries of employees in a company follows dash distribution. The answer is normal distribution. Okay, now there comes another important question which is from binomial distribution. The results of ODI matches between, results of ODI means one day international matches between India and Pakistan follows dash distribution. The results of ODI matches between India and Pakistan. In the exam, there is another question. The results of ODI matches between India and England follows dash distribution. It is binomial distribution. The results of ODI matches. ODI matches means one day international matches. Okay, either team India can win or team Pakistan or team England can win. There is only two possibility. Either it is a success or a failure, and the probability of team India is winning and probability of team Pakistan is winning approximately 1/2. Whether it is 0.7 and other one is 0.3, that doesn't matter. It's a binomial distribution. It's a binomial distribution. Now another question. The number of road accidents, right on, the number of road accidents follows, number of road accident means n number of vehicles are passing through a street, n number of vehicles are passing through a main road, of which the number of accidents is very, very low. So such a distribution is Poisson distribution. Tell me. So number of road accidents is Poisson distribution. The results of ODI matches between India and Pakistan is binomial distribution. The salary of employees in a company follows normal distribution. Okay. Now, is it clear, my dear students? Is it clear or not clear? Now, the next one, the probability density function. What is that? The probability density function. Okay. If it is a normal distribution, if it is a discrete probability distribution, the probability function, which we call probability mass function, and if it is a continuous, we call it probability density function. What is that? Probability density function. Write down a continuous random variable. This is the definition. This is the
definition. I think everything is clear to everyone. I think we have new participants today. I hope a lot of new participants join today. Okay, now write down a continuous random variable. A continuous random variable x is defined to follow. X is defined to follow normal distribution. X is defined to follow normal distribution with the parameters mu and sigma square. With the parameters, what are the parameters? Tell me. The parameters of normal distribution are mu and sigma square. What is the parameters of normal distribution are mu and sigma square. The parameters of binomial distribution is n and p, and the parameters of Poisson distribution it's lambda. It's lambda. So a normal distribution with the parameters mu and sigma square to be denoted as x follows n mu sigma square, to be denoted as x follows n mu sigma square if it is probability density function f of x is equal to, the remaining part is left for me. If it is probability density, it's a tough distribution. Let's see, we will crack it. Okay, the probability density function f of x is equal to 1 by it is 1 divided by root 2 pi. 1 by root 2 pi. There is a sigma on the left side. 1 by root 2 pi into e raised to minus 1 by 2. E to the power minus 1 by 2 into x minus mu. X minus mu by sigma inside the bracket. This sigma is inside the bracket. This sigma is inside the bracket. X minus mu, this is x minus mu by sigma, this is all square, that means the power 2 all square over the interval. This is minus infinity less than x less than infinity. The interval of normal distribution is minus infinity to infinity. The interval of normal distribution is minus infinity to infinity, and in exam the questions can come. What are the probability density function of normal distribution? They will give you options 1 by root 2 pi into sigma into e raised to minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square. There may be two answers which could be correct, but in the right side they may change the option 0 less than x less than infinity. This is wrong. The normal distribution probability density function lies in the interval minus infinity to infinity. So the range of the normal distribution is minus infinity to infinity. Please note that. So f of x is equal to 1 by root 2 pi into e raised to minus 1 by 2 into x minus mu by sigma. X minus mu by sigma whole square. Now, my dear friends, okay, there is another way this distribution can be written. This sigma which can go inside the root, so it will be, if the sigma is going inside the root, this will be 1 by root 2 pi into sigma square. 1 by root 2 pi into sigma square. This sigma going inside the root, it will be 1 by root 2 pi sigma square into e to the power minus a by b whole square is equal to a square by b square. So x minus mu by sigma. Consider x minus mu as a. So on the numerator it is x minus mu. Oh, on the numerator it is x minus mu. Okay, this is x minus mu. Let me write it very specifically. This is on the numerator. This is x minus mu whole square, and on the denominator it is 2 sigma square. Again the same interval minus infinity less than x less than infinity which prevails. So the definition can be expressed in two different ways. One is 1 by root 2 pi into sigma. Sigma is outside, into e raised to minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square. And the second one is 1 by root 2 pi sigma square into e raised to minus the 1 by 2 which comes in the denominator. So e to the power minus x minus mu whole square into 2 sigma square. Everybody following?
Everybody following? This is the probability density function. We have questions from probability density functions. I hope it is clear. Hope everyone copied the note. Hope everyone copied the note. I believe so. Now, the other ones. The properties of normal distribution. The properties of normal distribution. Hello, my dear students. Is it okay? I hope everything is fine. Everything is perfect. Everybody copied. I believe so. Okay. Now, the first one, the mean of normal distribution. Write down. The mean of normal distribution, which is equal to mu. Mean of normal distribution equal to mu. Mean of normal distribution equal to mu. And the second one, normal distribution, mean is equal to median is equal to mode. What does that tell me? In normal distribution, mean is equal to median is equal to mode. In a distribution, if mean is equal to median is equal to mode, it's called symmetrical distribution. What is that? It's called the symmetrical distribution. In a normal distribution, if mean is equal to median is equal to mode, in a symmetrical distribution, listen, in a symmetrical distribution where mean is equal to median is equal to mode, this is symmetrical distribution. On the center, from the center to the towards the right side and towards the left side having the same probability, same area, so look like symmetrical. So in a normal distribution is a symmetrical distribution. In a symmetrical distribution, mean is equal to median is equal to mode. Okay, now we are discussing about only normal distribution, but there is a question in the chapter measure of central tendency. There is something called symmetrical distribution. There is something called the positively skewed distribution. What is that? Positively skewed skewness. Positively skewed distribution. In a positively skewed distribution, mean greater than median greater than mode. In a positively skewed distribution, mean greater than median greater than mode. And in a negatively skewed distribution, what is that? In a negatively skewed distribution, mean less than median less than mode. This is about the negatively skewed distribution. This is a positively skewed distribution. In a positively skewed distribution, mean greater than median greater than mode. Now, why I'm discussing, in the year 2016, the person who became the Kerala topper, he's my student. He made one question wrong. Only one question in the stats in CSCPT out of 25 questions he's made wrong. In 2016 June, the question was, sorry, 2016 December, the question was tested. 2016 December, the question was tested in a symmetrical distribution. Instead of asking normal distribution, they never asked whether the distribution is normal. They didn't mention that the distribution is normal, but instead they asked in a symmetrical distribution. What is that? Symmetrical means it is a normal distribution. In a symmetrical distribution, option A, mean greater than median greater than mode. Option B, mean less than median less than mode. And option C, mean is equal to median is equal to mode. At that time, the Kerala topper, the then time Kerala topper made it a wrong answer. The right answer is mean is equal to median is equal to mode. Please be very cautious. Okay, next, variance is equal to sigma square. 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 These values you should by heart. These formulas you should by heart. Variance is equal to sigma square, and the root of the variance is called the standard deviation, and the sign of standard deviation is sigma. So standard deviation is equal to root variance. Root variance means standard deviation is simply sigma. Standard deviation is simply what? Tell me, sigma. And the next one is mean deviation. Mean deviation is 0.8 sigma. That is approximately 80% of the standard deviation. What is that? Mean deviation is having lesser value than the standard deviation. So mean deviation is equal to 0.8 into sigma. Mean deviation is equal to 0.8 into sigma. Then the quartile deviation. The quartile deviation which will be lower than the mean deviation.
So quartile deviation is 0.675 sigma. Now standard deviation is 100%. Standard deviation is what? Tell me. 100%. Mean deviation is 80% of the standard deviation. Quartile deviation is 67.5% of the standard deviation. So there is a technique to remember. I used to say in the classroom, standard deviation, it's look like a grilled chicken. It's a full chicken. A full chicken which is costing 100 rupee. Full chicken which is costing 100 rupee. Mean deviation is a half chicken with the mandi rice which is costing 80 rupee. Half chicken with the mandi rice which is costing 80 rupee. And quarter chicken, it is a quarter chicken only. And along with the mandi rice you are getting, so it's only 67.5 rupee. So full chicken 100 rupee, half chicken 80 rupee, quarter chicken 67.5 rupee. Okay. So standard deviation means standard chicken is a full chicken which is 100. So standard deviation is a bigger one, mean deviation is next bigger, and quarter deviation is the smallest among them. Okay, now we will move into the quartiles. There are three quartiles. The quartiles means first quarter Q1, second quarter Q2, third quarter Q3. But in normal distribution, the second quarter is median. Median means mean. Median mode is equal to mean. Median mode is equal to mu. So the second quarter will be always mu. So whenever we always use it to have the terminology called the quartiles of normal distribution. The quartiles means it is Q1 and Q3. So even though Q2 is a quartile, but normally we used to say the quartiles of normal distribution means it is Q1 and Q3. So the Q1 is equal to mu minus 0.675 sigma, and the third quartile which is Q3 is equal to mu plus 0.675 sigma. What is the formula? So if you by hearting the formula of quartile deviation, the quartile deviation is 0.675 rupee, so 0.675 sigma, and if you deduct mu minus 0.675 sigma, it is Q1, and mu plus 0.675 sigma, it is Q3. This you should by heart. Now come back to the points of inflection of a normal curve. The points of inflection of a normal curve. In a curve, the points of inflection is happening at the point mu minus sigma and mu plus sigma at 68.28% of the areas. Okay, the points of inflection is happening. The points of inflection of a normal curve are mu minus sigma and mu plus sigma. Mu minus sigma and mu plus sigma. The points of inflection are mu minus sigma and it is mu plus sigma. Next. Okay, now come back to here once again. These values you should by heart. Tell me. Okay, now you can by heart these values. The mean is equal to mu. Okay, the mean is equal to mu. Mean is equal to median is equal to mode is equal to mu. Mean is equal to median is equal to mode is equal to mu. Variance is equal to sigma square. Standard deviation is equal to sigma. Mean deviation is equal to 0.8 sigma. Quartile deviation is equal to 0.675 sigma. Full chicken, half chicken, quarter chicken. Okay. And first quartile Q1 is equal to mu minus 0.675 sigma. Third quartile Q3 is equal to mu plus 0.675 sigma. The points of inflection. The points of inflection in a normal curve are mu minus sigma and mu plus sigma. The points of inflection in a normal curve are mu minus sigma and mu plus sigma. The points of inflection in a curve, the twisting is happening at this area. This is mu, this is mu, this is mu in the central. Mu plus sigma and mu minus sigma. At this point, the curve is bending. That is points of inflection. The points of inflection is happening at mu minus sigma and mu plus sigma. Then we will move into, okay, the properties which we are discussing. Okay, now, my dear friends, there are lot of questions, lot of MCQs which is coming in the exam as a part of relationship. Okay, now I'm going to write some of the connections over here, and I'm damn sure minimum one question, maybe it may be 3 questions or maybe it may be 2 questions. I'm guaranteeing you minimum one question will be coming in this area. Now look at here, you can use the notebook. You can fold the notebook into 2 parts, divide the notebook into 2 parts, and you can write these questions. Now, first one, mean deviation. Look at the board, mean deviation which is
0.8 sigma. Mean deviation is 0.8 sigma. 0.8 sigma means 80% of the standard deviation. Mean deviation is 0.8 sigma, which is 80% of the standard deviation, and this can be written as mean deviation equal to 4 by 5 into standard deviation. What is that? 4 by 5 into standard deviation. The 80% means, take your calculator, 4 by 5. 4 by 5 means it is 80%. So 4 by 5 it is 0.8. So mean deviation is 4 by 5 into standard deviation, and the reverse it is possible. Standard deviation, which is 5 by 4 mean deviation. What is that? Standard deviation is 5 by 4 mean deviation. Standard deviation is 5 by 4 mean deviation. Let's see. Mean deviation is 0.8 sigma, and the other side it is, okay, that is mean deviation is equal to 4 by 5 into standard deviation, and this one standard deviation is 5 by 4 into mean deviation. Standard deviation is 5 by 4 into mean deviation. 5 by 4 means it is 125%. What is that? 5 by 4 means it is 125% or 1.25. So standard deviation is equal to 1.25 of mean deviation. 125% of mean deviation or 1.25 times of mean deviation. And the other side, that is standard deviation is equal to 125% of mean deviation, and the other side it is 80%. What is that? Or you can say mean deviation is 80%. Mean deviation equal to 80% of standard deviation. Mean deviation is what? Tell me. 80%. So which is bigger? Standard deviation is bigger. Mean deviation is 80% of standard deviation. Now we will continue. I hope it is clear. So this is a one. Standard deviation is 125%. Mean deviation is only 80% of the standard deviation. Okay. Now we will continue, my dear friends. Okay, the quartile deviation. What is quartile deviation? Quartile deviation is 0.675 sigma. 0.675 sigma means 67.5%, which is approximately 2 by 3rd. What is that? Which is not perfectly correct. 2 by 3rd means it is 66.66%. What is that? 66.66%. 66.66% and 67.5%. There is a difference of 0.84%, which is less than 1. Suppose I am having approximately 65% of stakes in a company. I may say 2 by 3rd of the stakes are held by me, or even if it is 67, I will say 2/3 of the shares are held by me. So quartile deviation is 2 by 3rd of standard deviation. That means the reverse is possible. The reverse is possible. SD is equal to 3 by 2 QD. SD is equal to 3 by 2 QD. So standard deviation is equal to 3 by 3rd. 3 by 2 into quartile deviation. That means 150%. What is that? 150%. Standard deviation is 1.5 of quartile deviation. If quartile deviation is 25, standard deviation is 25 into 1.5. There is a connection. There is a connection. Okay, in a normal distribution. That means, or else you can write, standard deviation is equal to 150%. Standard deviation is equal to 150%. What is that? Standard deviation is equal to 150% of quartile deviation. 150% of quartile deviation, and the other side you can write quartile deviation equal to 67.5% of standard deviation. 67.5% of standard deviation. I hope it is clear to everyone. Are you people enjoying? How's the speed? Speed is over, or should I have to reduce the speed? Tell me. Too fast, average, normal, or should I reduce the speed of the class? Tell me. Is it okay? Comfortable? Yeah, I'm waiting your reply. Now tell me, standard deviation is a full chicken. Mean deviation is a half chicken. Quartile deviation is a quarter chicken. Quartile deviation is a quarter chicken. Okay. Now full chicken is 100%. Full chicken is 100%.
half chicken is 80 percentage. Half chicken is what? 80 percentage, and the quartile deviation is quarter chicken. So which is bigger? Full chicken is bigger, half chicken is next, quarter chicken is the next. Okay, so we have a relationship: standard deviation greater than mean deviation greater than quartile deviation. What is the connection? Standard deviation greater than mean deviation greater than quartile deviation. Standard deviation greater than mean deviation greater than quartile deviation, and here quartile deviation less than mean deviation less than standard deviation. Quartile deviation less than mean deviation less than standard deviation. Now I do remember in a single question paper, the question paper of 2015 December, question paper of 2015 December, two questions from this topic. One is this and one is this. These two questions are tested in a single exam out of 25. Out of 25. In 25 marks, two questions were this. Standard deviation is equal to 3 by 2 QD. That happened in CSEPT exam in 2015. And the second connection, what is the relationship between mean deviation, quartile deviation and standard deviation? So standard deviation is equal to 2 SD greater than MD greater than QD. Are you happy, my dear students? Are you able to follow me? Now we are starting the problems. The basics which we already discussed. Now we are going to start the problems. We have questions related to the standard normal distribution table. We have questions related to standard normal distribution table, but we have few more theories related to standard normal distribution. So right now we are starting with the normal distribution. Okay, so mean is equal to mu, variance is equal to sigma square, standard deviation is equal to sigma, mean deviation is equal to 0.8 sigma, quartile deviation is equal to 0.675 sigma, then mean deviation is equal to 0.8 sigma. These are the connections. Are you okay? Point of inflection is mu minus sigma and mu plus sigma, and the first quartile is mu minus 0.675 sigma, and the third quartile it is mu plus 0.675 sigma. Everybody following? Now the first question, this question appeared many times in the exam, and it's a very simple question. Write down the 2 point of inflection of a normal curve. The 2 point of inflection of a normal curve are 6 and 14 respectively. Find mean and standard deviation. Find mean and standard deviation. It's a very simple question. Okay, now my dear friends, it's very simple. The 2 point of inflection of a normal curve means it is mu minus sigma, which is equal to 6, and the 2 point of inflection means it is mu minus sigma and it is mu plus sigma. The 2 point of inflection means it is mu minus sigma and mu plus sigma. Mu minus sigma equal to 6 and mu plus sigma which is equal to 14. Now you are adding these two equations. This equation minus sigma and plus sigma which will be cancelled. So this and this is cancelled. So we are having 2 mu equal to 20. That means mu equal to 20 divided by 2 which is equal to 10. Mu equal to 20 divided by 2 which is equal to 10. That means mean is equal to 10, median is equal to 10, mode is equal to 10. What is that? Mean is equal to 10, median is equal to 10, mode is equal to 10. What is the question? Question is only about mean. Suppose they are asking mean is equal, what is the mode? What is the mode means mean is equal to, median is equal to mode which is 10. Now have a look. Now what is the next we are supposed to find out? What is the standard deviation? Now take any one of the equation, mu plus sigma which is equal to 14. Mu plus sigma which is equal to 14. So mu which is 10, this is 10 plus sigma. 10 plus sigma which is equal to 14. That means sigma equal to 14 minus 10. That means sigma equal to 4. Sigma equal to 4. Sigma equal to 4 means standard deviation equal to 4. What is that? Standard deviation equal to 4. Let you do this, and after that we are having few more questions. Just wait. First you finish. So now we got standard deviation equal to 4. Now
my dear friends, lot many questions can come here. Instead of asking this only, by asking the point of inflection of a normal curve are 6 and 14, they can ask many other questions. Like what is the mean deviation about median? People may confuse what is mean deviation about median. Oh, ASIPs are taught only mean deviation. My dear friends, whether it is mean deviation about median, whether it is mean deviation about mode, whether it is mean deviation about mean, median, mode, whatever it is, simply it is half chicken. Half chicken means mean deviation. Mean deviation is 0.8 sigma. 0.8 sigma means it is 0.8 into our sigma, which is 4, which is simply 3.2. So the mean deviation is equal to 3.2. Now they can ask a question, what is quartile deviation? Quartile deviation is 0.675 sigma, which is 0.675 into 4, which is 2.70, which is 2.70. The quartile deviation is 2.70. Now they can also ask, the quartile deviation is 0.675 into 4, which is 2.70. They can also ask, what is coefficient of variation? What is coefficient of variation? The coefficient of variation means CV. Okay, coefficient of variation CV means standard deviation divided by mean into 100, standard deviation which is 4, and sigma which is 10. This is 4 by 10 into 100, which is 40 percentage is the actual expression. So it is 40, no problem. Whether it is 40 percentage or whether it is 40, no problem. It is 4 by 10 into 100, which is 40, the coefficient of variation, which is 40. And the next question, they can ask another question, what is the point of inflection is given, correct? Now what is first quartile Q1? The first quartile Q1 is mu minus 0.675 sigma. The first quartile Q1 is mu minus 0.675 sigma, which is 10 minus 0.675 into 4, that is 10 minus 2.70, 10 minus 2.70, which is 7.30. This is first quartile Q1. Or they can ask another question, what is the third quartile Q3? The third quartile Q3, which is mu plus 0.675 sigma. 0.675 sigma. This is simply 10 plus 2.70. Why 2.70? 0.675 into sigma. 0.675 into 4, which is 2.70. So this is 12.70. This is 12.70. I hope it is clear to everyone. Are you people enjoying? Are you people able to do the questions fastly? Ready? We will crack. This is a simple question. We have not applied any techniques, tricks, nothing we have applied. Just solve the questions. Happy? Now we will move into the next question. Yeah, it's firing. I hope everybody comfortable. Yeah. Very good. Okay. Now the next question. Okay. The question people may find difficult. Simple question only. The two quartiles of a normal distribution are 47.30 and 52.70 respectively. What is the mode of the distribution? Mode means mean is equal to median is equal to mode. That means it is mu only. It is what? Mu only. So what is the mode of the distribution? Also find mean deviation about mean. Simply mean deviation. What's that? Simply mean deviation. They have asked questions in a confusing way. Simply it is mean deviation only. Nothing about mean deviation about mean deviation about mode. Simply it is mean deviation of this distribution. Okay. Now my dear friends, it is a question on quartiles. So now so the first quartile. Okay. So I will write here. Okay.
So Q1 equal to, the first one is Q1, okay? Q1 equal to, this is Q1 equal to mu minus 0.675 sigma. Mu minus 0.675 sigma, which is 47.30. 47.30. And then the Q3 equal to mu plus 0.675 sigma, which is 52.70. 52.70 അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി. So mu minus 0.675 sigma and mu plus 0.675 sigma, by simply adding this minus 0.675 sigma and this plus 0.675 sigma is cancelled. Simply 2 mu equal to 100. 47.30 plus 52.70 is 100. So this is simply 100. That means 2 mu is equal to 100 means mu is equal to 100 divided by 2, which is 50. Mu is equal to 50. Mu is equal to 50 means mean is equal to 50, median is equal to 50, mode is equal to 50. What is that? Mean is equal to 50, median is equal to 50, mode is equal to 50. The question is, what is the mode? Mode means mean, median, mode are same. So mode is equal to 50. Mode is equal to 50. And the second question, what is the mean deviation about mean? Mean deviation about mean. Now mean deviation, simply it is 0.8 sigma. 0.8 sigma. Before that, you need to find out what is sigma. Now look at here. Mu plus, the third quartile is mu plus 0.675 sigma is 52.70. The third quartile is mu plus 0.675 sigma is 52.70. The mu, which is 50 plus 0.675 sigma equal to 52.70. So this is 0.675 sigma equal to 52.70 minus 50, that is 2.70. Allah makala 2.70. Okay. So 0.675 sigma equal to 2.70. Idil sigma equal to 2.70 divided by 0.675, which is equal to 4. Sigma equal to 2.70 divided by 0.675. 2.70 divided by 0.675, which is 4. That means standard deviation is equal to 4. Standard deviation equal to 4. Now you are supposed to find out mean deviation about mean. Whether it is mean deviation about mean, whether it is mean deviation about mode, whether it is mean deviation about median, it is simply 0.8 sigma. Simply 0.8 sigma. Simply it is 0.8 into 4. 0.8 into 4, which is equal to 3.2 is the answer. What is the answer? 3.2 is the answer. Okay, Archana has done this very good. Early, very good. It is 3.2 is the right answer. Najia done. Najia Rinsi done. Then hope everybody following. I hope you people are able to follow me. Comfortable everyone? Happy? This is Vishnu Ekuti, Muhammad Salih. Okay. Now we will move into the next question. Next question is related to finding mean deviation, quartile deviation, and standard deviation. They will give you the mean deviation of a normal distribution equal to this. What is quartile deviation? The quartile deviation of a normal distribution equal to this. What is mean deviation? The standard deviation is equal to this. What is mean deviation? Okay, this is the questions is coming. Okay, now it's very simple. Let's see. The mean deviation of a normal distribution is 12.8. Find question number 1, standard deviation. The mean deviation of a normal distribution. The mean deviation of a normal distribution is 12.8. Mean deviation of a normal distribution is 12.8.
find question number 1 standard deviation, question number 1 standard deviation, question 2 quartile deviation. Question number 1 means standard deviation, question 2 quartile deviation, question 2 quartile deviation. Now my dear friends, തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി 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 സിമ്പിൾ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ക്രാക്ക്ഡ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ 1 or 2 seconds. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞാനത് പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. Mean deviation equal to 0.8 into sigma. The formula for mean deviation is 0.8 into sigma. 0.8 into sigma, which is equal to 12.8, which is equal to 12.8. ഇതിൽ നിന്ന് sigma equal to 12.8 divided by 0.8, sigma equal to 16. Sigma equal to 16 എന്ന് കിട്ടി. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ is equal to 16 എന്നാണ്. എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ is equal to 16 എന്നാണ്. ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താക്കാം, വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ്? വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ്? വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. 16ന്റെ സ്ക്വയർ 256. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ standard deviation is equal to 16, so variance is equal to 16 square. Now the question, what is quartile deviation? Quartile deviation, the formula of quartile deviation is 0.675 sigma. 0.675 sigma. Simply it is 0.675 sigma into 16, that is, I think it is 0.675 sigma into 16, so it will be 0.675 into 16. I think it is 0.675 into 16. It is 10.8. Yeah, it is 10.8 is the answer. 10.8 is the answer. Or simply, this is 0.675 into 16. That is 10.8 is the answer. 10.8 is the answer. Now, these questions are common in exam. Now, what we will do in the last exam also, this kind of question is tested in the exam, the last exam. Now, how to do these questions very fastly? How to do these questions very fastly? Either they may give you mean deviation, either they may give you mean deviation, or they may give you quartile deviation. Let's see how to do this question. Okay, let's say mean deviation equal to something. What is quartile deviation? Okay, next question, quartile deviation equal to something. What is mean deviation? Next question, mean deviation is equal to something. What is quartile deviation? Next is mean deviation is equal to something. What is standard deviation? Next is mean deviation is equal to something. What is variance? What is variance? Next is quartile deviation is equal to something. What is standard deviation? Next is quartile deviation is equal to something. What is variance? What is variance? If this kind of questions is asking in your exam, you can crack these questions in, I would like to say, less than 5 seconds. It is possible. It is possible. Okay, now shall I how to do this question? Okay, let's suppose the mean is 36, sorry, standard deviation is 36, mean deviation is 28.8. This is one of the question which tested in the exam. The mean deviation of a normal distribution is 28.8. Mean deviation of a normal distribution is 28.8. What is the quartile deviation? What is the quartile deviation? Now, ഞാനൊരു ടെക്നിക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, തന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, തന്നത് എന്താണോ അതിന്റെ ഫോർമുല കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മീൻ ഡീവിയേഷന്റെ ഫോർമുല 0.8 ആണ്. മീൻ ഡീവിയേഷന്റെ ഫോർമുല 0.8 ആണ്. അവിടെ നിർത്തുക, ജസ്റ്റ് നിർത്തിയാൽ ലിസൺ, 28.8 by 0.8 അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ you are getting the standard deviation. What is that? Standard deviation. Use your calculator. Now 28.8 divided by 0.8, 36 is the answer. That is your standard deviation. If you stop over there, it is standard deviation. Now question, what is quartile deviation? Okay, the technique is very simple. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് less than 2 to 4 seconds നുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കണം. Okay, now the technique is, എന്താണോ തന്നത്, that given is mean deviation, എന്താണോ തന്നത്, mean deviation ആണ് തന്നതെങ്കിൽ
മീൻ ഡീവിയേഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ 0.8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 0.8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ. സോ ഫോർമുല ഓഫ് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ is 0.675. So now we will use the calculator. The mean deviation is 28.8. So 28.8 divided by 0.8 into 0.675 into 0.675. The answer is 24.3. 24.3. ഇങ്ങനെ 2-3 സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം കൊണ്ട് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യന് പറ. മീൻ ഡീവിയേഷൻ is 28.8. Mean deviation is 28.8. What is quartile deviation? So what is given in the question? 28.8. അത് mean deviation ആണോ quartile deviation ആണോ? Mean deviation അല്ലേ? Mean deviation ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? 0.8. So by 0.8 into 0.675 into 0.675 അത് 24.3. എത്ര? 24.3. Now let's suppose the question is തിരിച്ച് വരികയാണ്. Quartile deviation is 24.3. Quartile deviation is 24.3. What is mean deviation? അല്ലേ? അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? Quartile deviation 24.3 അല്ലെ? എന്താണോ തന്നത്, what is given? It is quartile deviation. Divide by the formula of quartile deviation, which is 0.675. Now what you need to find out? You need to find out mean deviation. The formula of mean deviation, which is 0.8, which is 0.8. So എന്താണ് തന്നത്? നോക്ക് 24.3 divided by 0.675 into 0.8 which is 28.8, which is 28.8. So എന്താണോ തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Now take your calculator. 24.3 divided by 0.675. അവിടെ നിർത്തിയാൽ it is standard deviation. 36 is the standard deviation. Now they are asking what is variance. 36 standard deviation ആണെങ്കിൽ 36 into 36 equal 1296 is the variance. Everybody following? Hope you understood or not understood. Tell me. I am waiting for your comment so that we will be doing these questions fastly. If you are able to follow me, I will do one more questions over here. The remaining questions you can do. Before that, I should know whether you people understood or not understood the concept what I explained right now. I'm waiting your comments. Let the comment box be ready. You understood or not understood? It's understood. Is understood. Good. Yeah, I'm waiting the comments from others. Yes. Clear. Understood. Fire. Ready. Clear. Very good. Now understood. Clear. Samina, Ibrahim, it is clear. Rasina, Sulaiman, it is clear. Vishnu, Ekuti, it's clear. Okay, Peter, it is clear. Deepa, Girish, it is clear. Now, my dear friends, there is another question. Are you ready? Now, the question I'm going to give you. I'm going to select another number. Okay, this is. Okay, no, this is not the one. Okay. Yes, the quartile deviation is 10.8. What is mean deviation? Who is the fastest person in the comment box? Quartile deviation is 10.8. What is mean deviation? I'm waiting the fastest person in the comment box. Even though we have a 20-second gap, I'm ready to wait 20 seconds. So I want to see who is the fastest person commenting the right answer. The quartile deviation is 10.8. And what is the mean deviation? It's 10.8 divided by 0.675 into 0.8. It is 12.8. It is Fincy. She has done this question very fastly. It is 12.8. There is a time lag between what I am delivering and what you are receiving. There is around a 10 to 20 seconds gap. That is the reason we are getting the answers
little bit lately. Okay. Now everybody got it. Okay. Now the next question. Okay, the mean deviation. Okay, the mean deviation is 19.2. What is the quartile deviation? What is the quartile deviation? The last one it was Fincy, and this time who is the fellow? Who is the fellow? This is 19.2 divided by zero point 0.8 into. Oh, 19.2 divided by zero point 0.8 into. Oh my good, 19.2 divided by zero point 0.8 into 0.675. This is a smaller calculator. I always used to do DJ 120. This I'm not familiar, but I got the answer. Oh, who is the first person? Still waiting the first person because you are receiving it after 20 seconds approximately. Yeah, it is again. It is Dahila D. Thomas. Dahila D. Thomas is the first fellow commented in the comment box. The answer is 16.2. The answer is 16.2. The right answer is 16.2. After Dahila Thomas, it is Ajna, Anita, Rasina, oh, Jashina, it is Chelsea, Daniel, then Patu, Spincy, Diva Girish, Tahsin Anas, Semina Ibrahim, Vishnu Yekuti, Anita Peter. After Anita Peter, who is the next fellow? Okay. Now we will move into the next question. Okay, it is mean deviation is 22.4. Mean deviation is 22.4. What is the standard deviation? What is the standard deviation? Mean deviation is 22.4. What is the standard deviation? It's a simple question. So who is the first person? I'm waiting. Comment box. Who is the first person? Yeah, it is Fincy. Again, she bagged the first position. Fincy, the right answer is 28. The right answer is 28. The question is standard deviation. Mean deviation is 22.4. What is the standard deviation? Question is standard deviation. Lord, many people. Aha, it is Ajna. It is Ajna Sahaba. Then it is Vishnu Yakuti. Tahsina, you have to look into, you have to be very careful on the question. Dahila, then Chelsea Daniel, okay? Pranav, Samina, Dahila, Joshma, Tahsina, Diba, Girish. They have all done this. The next question. The next question, what is the variance? If mean deviation is, I'm going to create a question. Mean deviation is 9.6. Mean deviation is 9.6. What is the variance? This time question on variance. What is the variance? So mean deviation is 9.6. It is 9.6 divided by 0.8, which is 12. So 12 is the standard deviation. Now they're asking what is the variance. Variance is 12 into 12, which is 144. But who is the first person? I'm waiting because there is a time bar between what is I'm saying and what is you are hearing. So it is 144. But who is the first? Yeah, it is again Fincy, and second is Ajna Sahaba. Ajna Sahaba is the second person. Vishnu is a third person. Now the question, we are having two more questions. You people can do this question very fastly. Now it is mean deviation. Sorry, quartile deviation is 30.375. What is the standard deviation? The second question is quartile deviation is 12.15. What is the variance? These are the two questions. Okay, after that I'm going to the next area. Yeah, it is Ajna Sahaba. Ajna Sahaba came with the first question, right answer. It is 45, and the second one is 12.15 divided by 0.675. It is 18. 18 into 18,
which is 324 is the variance. 324 is the variance. Very good, very good. Again, the second answer is from Ajna Sahba. Very good, very good, very good. Happy? So this part is okay. In the last exam, questions on this part were tested. So here, now I'm moving into the next question. Next question. Will you people able to do this question very fastly? Very fastly, very fastly. I'm requesting you people to do these questions very, very, very fastly. The quartile deviation of a normal distribution is 12.8. What is standard deviation? It is 12.8. It is 12.8 by 0.675. It is it is 12.8. 12.8 by 0.675. It is 18.96. Into 0.8. It is 15.17. It is 15.17. Are you happy? The second answer is 15.17. Hope you have done. Everybody? Yeah, exactly, exactly. That is the right answer. That is the right answer. Again, it is from Ajna Sahba. Now, my dear friends, we are having the complicated questions. The complicated questions are coming from probability density function. Are you ready to crack the complicated questions? Take it as a challenge. Are you ready? So, I'm going to do the questions from the toughest part. Now, the question. Find, write on, find. The question is instead of the mean. Okay, find the mean and variance. Find the mean and variance. Okay, you can write this. Find the mean and variance of a random variable x. Find the mean and variance of a random variable x. Find the mean and variance of a random variable x having the probability density function. Having the probability density function. Having the probability density function. F of x is equal to having the probability density function. F of x is equal to having the probability density function. F of x is equal to F of x is equal to having the probability density function. F of x is equal to e raised to e to the power. What is that? E raised to minus x minus 4 whole square divided by root pi. E raised to minus x minus 4 whole square divided by root pi over the interval minus infinity less than minus over the interval minus infinity to infinity. So minus infinity less than x less than infinity. This is the question. This is the question. And what is the options? Option A, it is 4 and 1 by 2. Option B, it is 4 and 1 by root 2. Option C, it is 2 and 2. Option D, it is 2 and 1 by 2. Are you ready? Now, my dear friends, the probability density function of normal distribution f of x is equal to the probability density function of normal distribution f of x is equal to 1 by root 2 pi into sigma square. 1 by root 2 pi into sigma square into e raised to minus x minus mu by sigma whole square minus infinity less than x less than infinity. This is the probability density function of normal distribution. Now what you are supposed to do, ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുത്തു വെക്കുക. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ മെത്തേഡ്. But we are not going to do the real way, but we are just cracking the questions. We are just cracking the questions. നമ്മളത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മക്കളെ. എക്സിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ പോകട്ടോ. എക്സിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരാളെ മാത്രമാണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സിൽ നിന്ന് മ്യൂ മാത്രമാണ്
കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സിംപിളി e raised to x minus 4, e raised to x minus 4 ആ 4 this means mu is equal to 4, mu is equal to 4. ഈ എക്സിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു രാജാവിനെ മാത്രമേ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ, അയാളുടെ പേര് mu അല്ലെ. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സോ mu is equal to 4, mu is equal to 4, mu is equal to 4 കിട്ടിയാൽ option C is wrong, option D is wrong, option C is wrong, option D is wrong. It is 50-50. So mu is equal to 4. Now next രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൊളിക്കാൻ, there is another technique which I made. I call it is magical step. What is that? Magical step number 1. എന്താണോ എക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചത് അതാണ് mu. Okay, so mu is equal to 4, mu is equal to 4. Magical step 2, root 2 pi into sigma square. What is that? Root 2 pi. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന root 2 pi into sigma square, ഇതങ്ങോട്ട് വെറുതെ ഇതാ root 2 pi into sigma square equal to, അവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? root pi. അവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? root pi. അത് അങ്ങോട്ട് ഇതാ root 2 pi sigma square, root 2 pi sigma square equal to, അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് root pi. എഴുതുക. എന്നിട്ട് മക്കളെ the magical സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. റൂട്ടും വെട്ടിപ്പോയി, പൈയും വെട്ടിപ്പോയി. സിംപിളി ഇവിടെ 2 sigma square equal to 1, 2 sigma square equal to 1. അതിൽ നിന്ന് sigma square equal to 1/2 എന്ന് കിട്ടി. sigma square equal to 1/2 എന്ന് കിട്ടി. So the right answer is option A. It is 4 and 1/2. The right answer is option A. It is 4 and 1/2. Okay. Now some people are commented they are not able to see this. Okay. Once again, I'm going to repeat the steps. The color it is white. Okay. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, the magical step 1, എന്താണോ മ്യൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ചത്, x minus mu, എന്താണോ മ്യൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ചത് 4, that means mu is equal to 4, mu is equal to 4 means mean is equal to 4, median is equal to 4, mode is equal to 4. Now magical step 2, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? root 2 pi sigma square, definition ഉള്ള probability density function ഉള്ള root 2 pi sigma square അങ്ങ് സ്ക്രീനിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് root pi അവിടെ കൊടുത്തു. Okay, now look at here, the color is a problem. Okay, now root cancel, pi cancel, I'm going to write pi cancel. Now 2 sigma square equal to 1, 2 sigma square equal to 1, that means sigma square equal to 1/2, sigma square equal to 1/2. It's a simple question now. Hope you understood. I believe everybody understood or not understood. Tell me whether you understood or not understood. Tell me. I'm waiting your comments. I'm going to give you another questions. Waiting your comments. Is it possible? Hi everybody. Yes. Okay. Don't worry. We have another tough questions. Now look at the board. Okay. The probability density function. F of x is equal to, the probability density function f of x is equal to 1 by root 32 pi, 1 by root 32 pi into e to the power minus x minus 10 whole square divided by 32 over the range minus infinity less than x less than infinity. So 1 by root 32 pi into e to the power minus x minus 10 whole square by 32. Now find mean deviation, find quartile deviation, find the coefficient of variation, find the first quartile, find the third quartile, find the point of inflection. Any questions can come. Let it be any questions. Magical step number 1. അല്ലെ, എക്സിൽ നിന്ന് എന്താണോ കുറച്ചത്, 10 ആണ് കുറച്ചത്. So mu is equal to 10. Step number 2, root 2 pi sigma square equal to root 32 pi. Root 2 pi sigma square equal to
root 32 pi. മക്കളെ റൂട്ടും പോയി അല്ലെ, പൈയും വെട്ടി 2 sigma square equal to 32. So sigma square equal to 32 by 2, which is equal to 16. Sigma square 16 ആണെങ്കിൽ sigma square 16 ആണെങ്കിൽ sigma will be 4. ഏതിന്റെ അർത്ഥം mean mu is equal to 10. mu is equal to 10, sigma is equal to 4. ഇനി അവർക്ക് ചോദിക്കാം what is mean deviation അല്ലെ. Mean deviation is equal to 0.8 into sigma. 0.8 into sigma, that is 0.8 into 4. 0.8 into 4, 3.2. So mean deviation is equal to 0.8 into sigma, which is 0.8 into 4, 3.2. What is cotail deviation? Cotail deviation is 0.675 into sigma, that is 0.675 into 4, which is 2.8. What is cotail deviation? We got it. What is coefficient of variation? Coefficient of variation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ standard deviation divided by mean into 100. Standard deviation divided by mean into 100, which is standard deviation is 4, mean is 10. So 4 by 10 into 100, 4 by 10 into 100, which is 40. What is point of inflection? Point of inflection is mu minus sigma and mu plus sigma. 10ൽ നിന്ന് 4 പോയി, 10ലേക്ക് 4 കൂട്ടി, 6ഉം 14. This is 6 and 14. 10ൽ നിന്ന് 4 പോയി, 10ലേക്ക് 4 കൂട്ടി, 6 and 14. Everybody following or not following? Tell me, yaar. I'm waiting for your comments. I will give you the next question. Will you people able to crack the next question and comment what is mean and standard deviation? Ready? I'm waiting for your comment. Will you people able to comment the next question's answer? Are you ready? That's my question. Are you ready? It's clear. Yeah, clear, sir. Clear. But I'm asking, are you people ready to accept the challenge that the next question will be done by you? Yeah, Najia Rinsi is the first person accepted the challenge. It is Pooja Prasad, Toiba. Then who else? It is Deba Girish is ready. Then. Oh my goodness, many people are ready. Okay, now the next question. Next question. F of x is equal to 1 by root 72 pi. 1 by root 72 pi into e to the power minus x minus 15 whole square by 72 minus infinity less than x less than infinity. Okay, answer വരട്ടെ mu എന്താണ്, ആൻസർ വരട്ടെ സിഗ്മ എന്താണ്, ആൻസർ വരട്ടെ mu എന്താണ്, ആൻസർ വരട്ടെ സിഗ്മ എന്താണ്. Who is the first person? I'm waiting the first person in the comment box. Yeah, Najia Rinsi, mean is 15. Obviously, mean is 15. Its symbol, mean is Samina Finsi. Its mean is 15. Now, what about the standard deviation? Everybody said mean is 15. Mean is equal to median is equal to mod is equal to 15. Now, the question, what is the standard deviation? The standard deviation. The question is standard deviation. Who is the first fellow? Yeah, it's Ajna Sahba. It is Ajna Sahba is the first person. It is standard deviation equal to 6. Standard deviation equal to 6. Look at the step, magical step 2. Root 2 pi sigma square equal to root 72 pi. Root 72
pi root cancel, pi cancel. That is 2 sigma square equal to 72. Sigma square equal to 72 by 2, 72 by 2, which is equal to 36. Sigma square is equal to 36. So sigma is equal to 6 is the answer. Now they can ask what is CV. CV means coefficient of variation. Coefficient of variation, which is 6 by 15 into 100. 6 by 15 into 100. Coefficient of variation, which is 6 by 15 into 100, which is 40 percentage only. 40 only. Are you happy, my dear students? Are you happy? Now we will move into the additive property. What is that? Sorry, additive property is the next topic which we are supposed to do. Additive property. Write down. If x and y are, if x and y are, if x and y are two independent normal variate, if x and y are two independent normal variate, if x and y are two independent normal variate, x and y are two independent normal variate, and if x follows normal, x follows, how to read? X follows, what is that? X follows, the sign is arrow mark. X follows, x follows, x follows normal with parameter mu1 and sigma 1 square. How to read it? X follows normal with parameter mu1 and sigma 1 square. Y follows normal with parameter mu2 and sigma 2 square. Normal with parameters mu2 and sigma 2 square. Mu2 and sigma 2 square. Then what? Then what? X plus y. Then what? X plus y follows. X plus y follows normal with mu1 plus mu2 and sigma 1 square plus sigma 2 square. What is that? X plus y follows normal mu1 plus mu2 sigma 1 square plus sigma 2 square. X plus y follows normal mu1 plus mu2 sigma 1 square plus sigma 2 square. This is additive property of normal distribution. Additive property of normal distribution. നമുക്ക് നോക്കാം is നോക്കാം. X is a normal, okay? X is a normal with mean, X is a normal with mean 30. X is a normal with mean 30 and variance 64. Variance 64. Y is a normal, Y is a normal with mean 20 and variance 36. Variance 36. Variance 36. Then the answer is x plus y is a normal with x plus y is a normal with mean 50 to 30 plus 20, which is 50, and variance 64 plus 36, which is 100. Variance is 64 plus 36, which is 100. This is the answer. പക്ഷേ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ വരില്ല. എക്സാമിന് വരുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് വരിക. നമുക്ക് നോക്കാം. Are you here? Are you here, my dear students? എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ വരില്ല. എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സാമിന് വരുന്നത് x is a normal, x is a normal, x is a normal with mean 30, with mean 30 and standard deviation 64 ന്റെ റൂട്ട് 8, standard deviation 8. X is a normal with mean 30 and standard deviation 8. Standard deviation 8. Y is a normal, Y is a normal with mean 20 and standard deviation 6. 36 in the root 6. 36 in the root 6. Then x plus y is normally. എങ്ങനെ question വരിക? X is a normal with mean 30 and standard deviation 8. Y is a normal with mean 20 and standard deviation 6. Standard deviation 6. Then x plus y is a normal. X plus y is a normal with mean 50, with mean 50 and the standard deviation
Is it 14? No. The standard deviation, if the variance is 100, the standard deviation is simply 10. Simply 10. Standard deviation is 10. But the thing is that it is not 8 plus 6. 8 plus 6 is 14. It is not 10. That is a problem. Our standard deviation vannale adu crack cheyanulla method it's simple. It is sigma 1 square plus sigma 2 square. Sigma 1 square plus sigma 2 square. Ide verullum. Avangana vannale 8 square plus 6 square. 8 square plus 6 square 64 plus 36 root 100. Root 100 is equal to root 100 equal to 10. Our standard deviation ചോദിച്ചാല് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കൂടി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. That is simply 8 square plus what's that? 8 square plus 6 square root അടിക്കുക. 8 square 64, 6 square 36. So 64 plus 36 it's root 100. Root 100. Root 100 which is equal to 10 is the answer. Root 100 equal to which is 10 is the answer. I hope everybody clear. I hope everybody comfortable and clear. Shall I give you another questions? Shall I give you another questions? Will you do? Now, question. X is a normal. X is a normal. X is a normal. X is a normal with a mean 20 and standard deviation 3. Standard deviation 3. Y is a normal. Y is a normal with mean 30 and standard deviation 4. Then what is the mean of x plus y? It's very simple. It is 50. Mean is simple, but the standard deviation is what? Simple. It is 3 square plus 4 square. Find the root. 9 plus 16. 9 plus 16 root 25. Root 25 which is equal to 5. Root 25 which is equal to 5. So standard deviation is equal to root 25 which is equal to 5. Are you happy? Now tell me, my dear students, are you people happy? That's my only question. I hope everyone is happy. Okay, now it's a time for a short break. Is that fine? We'll go for a short break, my dear friends. And after the short break, we will learn the standard normal distribution probability question in the standard normal table. In the standard normal table. Thank you very much. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത്.
പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ? 21 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം. പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ഇത്തിരി വീക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹൈലി പെയ്ഡ്. ജോയിൻ ACCA Chartered Accountancy course only at Indian Institute of Commerce, Lakshya. പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ?
ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Hi, welcome back, my dear students. We just covered additive property. Hello, my dear students. Are you here, Mr. Saleh? This we have done. We have done this question. Mean and standard deviation of a normal variate is 30 and 20 respectively, and mean and variance is 30 and 20. Okay, mean and variance of y, it is 40 and 25. What is the mean and variance of x plus y? So mean is 30 plus 40, which is 70.
and variance which is 20 plus 25. So the answer is, okay, that's all the answer. Okay, now we will move into the standard normal distribution. Are you ready, my dear students? So we have done this question on additive property. Additive property question we have done early. Now we are moving into the standard normal distribution. Are you people ready? Just comment in the comment box. Standard normal distribution. Standard normal distribution. Now look at the board. Now my dear friends, a normal distribution, the probability density function of a normal distribution is 1 by root 2 pi. 1 by root 2 pi, sigma can come here or sigma can go inside, okay, into e raised to minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square. X minus mu by sigma whole square. This is the probability density function of a normal distribution over the range of minus infinity less than x less than infinity. This is the probability density function of a normal distribution. Okay, now the thing is that a normal distribution with the parameter mu, with the parameter, what, tell me, a normal distribution with the parameter mu is equal to, with the parameter mu equal to 0 and variance sigma square, with the parameter mean mu is equal to 0 and variance sigma square equal to 1 is called standard normal distribution. It's called the standard normal distribution. It is denoted as N01. It is denoted as N01. It's called the standard normal. Okay, N01 is a standard normal variate. So the probability density function f of x will be normal distribution. The mean mu is equal to 0. Mean mu is equal to 0. Variance sigma square 1. Variance sigma square 1 ആകുമ്പോൾ sigma 1 ആവും. അപ്പോൾ 1 by root 2 pi. 1 by root 2 pi. ഇവിടെയുള്ള സിഗ്മ ഇത് 1 ആയി. അപ്പോൾ 1 ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 by root 2 pi into 1. 1 by root 2 pi into 1 which is 1 by root 2 pi only. 1 by root 2 pi into 1 which is 1 by root 2 pi only. ഇവിടെ സിഗ്മ എന്നുള്ളത് 1 ആണ്. Sigma എന്നുള്ളത് 1 ആയ സ്ഥിതിക്ക് this sigma will be 1. So 1 by root 2 pi into 1 by root 2 pi only into e raised to minus 1 by 2 into x minus 0 by 1 whole square. X minus 1, x minus 0 means it is x only, by 1 it is x only. X by 1 is 1, x by 1 is x. So finally it will be 1 by root 2 pi into 1 by root 2 pi into e raised to minus x square by 2. So f of x is equal to 1 by root 2 pi into, f of x is equal to 1 by root 2 pi into e to the power minus x square by 2. E raised to minus x square by 2. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എന്താ പറയാ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എഴുതിക്കോളൂ. f of x is equal to അത് സിഗ്മ 1ഉം mu 0 ആയാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടോ. f of x is equal to 1 by root 2 pi 1 by root 2 pi into e raised to minus x square by 2. E raised to minus x square by 2 over the range of minus infinity less than x less than infinity. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിക്കോളൂ. അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയി ഇനി എഴുതാം. ഓക്കെ, മീൻ mu is equal to 0. എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് mean mu is equal to 0. Variance sigma square equal to 1. Mean mu equal to 0. Variance sigma square equal to 1. Variance sigma square equal to 1. Next time, standard deviation sigma square is 1. Standard deviation is root of variance which is equal to 1. Standard deviation is equal to 1. Mean deviation, okay,
Mean deviation is 0.8 into sigma. 0.8 into sigma. Our sigma is 1. So which is 0.8. Mean deviation is 0.8 and the quartile deviation is 0.675 sigma. 0.675 sigma. Since sigma equal to 1, it is 0.675. It is 0.675. അല്ലേ? Sigma എന്നുള്ളത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0.8 into sigma, 0.8 into 1, that is 0.8. 0.675 into sigma, that is 0.675. And the point of inflection എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mu minus sigma and mu plus sigma. Point of inflection എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mu minus sigma and mu plus sigma ആണ്. So mu minus sigma and mu plus sigma. Mu minus sigma and mu minus sigma and mu plus sigma. Mu minus sigma and mu plus sigma. Mu എന്നുള്ളത് 0 ആണ്. 0 minus 1 and 0 plus 1. This is minus 1 and this is plus 1. So point of inflection of a normal curve is minus 1. Standard normal curve is minus 1 and plus 1. What's that? Point of inflection of a standard normal curve is minus 1 and plus 1. Minus 1 and a plus 1. Point of inflection in a standard normal curve is minus 1 and a plus 1. Next. Okay. Now, before going to the next area, അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക കേട്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് വരിക. എഴുതിക്കോളൂ. The mean deviation of a standard normal variate. Mean deviation of a standard normal variate. Option A 0.8 sigma. Option B 0.675 sigma. Option C 0.8. Option D 0.675. Option D 0.675. Okay. The mean deviation of a standard normal variate. What is that? Standard normal variate. Option A 0.8 into sigma. Option B 0.675 into sigma. Option C 0.8. Option D 0.675. ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 0.8 only. What is that? What is answer? 0.8. Option A is wrong. അത് കറക്റ്റ് ആണ്, but that is wrong. That is not the best answer. Okay? It is 0.8. 0.8 is the right answer. 0.8 into sigma എന്നുള്ളത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ബട്ട് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി സീനാകും. ഓക്കെ. ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി, പ്രോബബിലിറ്റി ടാബിൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ്. ഈ ടാബിൾ വാല്യൂ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബിഫോർ ദാറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ് വരച്ചാൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ് കേട്ടോ. ഞാൻ വരക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇത് ഇത്രയും കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇതിവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെയും കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനല്ല, അത് ദാറ്റ് ഈസ് നെവർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക്. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ്. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിൽ ഐ ആം ഹാപ്പി. ദിസ് ഇസ് mu, ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ കർവ്. ഇതാണെന്ത്? ഒരു നോർമൽ കർവ് കേട്ടോ. ഈ നോർമൽ കർവിന്റെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മ്യൂ വരെയുള്ള ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് 0.5. സോ മ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏരിയ 0.5. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എഴുതിക്കോളൂ. ചിത്രം വരച്ചല്ലോ എല്ലാവരും, എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. എഴുതിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കർവ്. Area under normal curve from minus infinity to area under normal curve from minus infinity to mu. Area under normal curve from minus infinity to mu, it is 0.5. Area under normal curve from minus infinity to mu. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി which is 0.5. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 0.5 ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി. Are you okay?
minus infinity തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള probability which is 0.5. This is 0.5. 0.5. Next is area from mu il നിന്ന് സെൻട്രൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് area from mu to infinity which is 0.5. Area from mu to infinity which is also 0.5. Area from mu to infinity which is 0.5. Area from mu to infinity it is 0.5. Next area from minus infinity to infinity which is 1. Area from minus infinity to infinity which is 1. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് the total area area from minus infinity to infinity which is 1. Area from minus infinity to infinity it is 1. Next അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് the total area under normal curve equal to the total area under normal curve is taken to be unity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 1. ബ്രാക്കറ്റിൽ the total area of normal curve is taken to be unity. That means അടുത്ത ലൈനിൽ total area equal to 1. Total area equal to 1. Now ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് probability questions ആയിട്ട് വരും. Okay, probability of minus infinity less than x less than mu ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള equal to 0.5. What is that? Probability of minus infinity less than x less than mu which is 0.5. Probability of minus infinity less than x less than mu which is 0.5. Next probability of mu less than x less than infinity. Probability of mu less than x less than infinity which is also 0.5. Probability of mu less than x less than infinity which is 0.5. The third one, probability of minus infinity less than x less than infinity. ഇവിടെ നിന്ന് the complete area വരെയുള്ള probability which is 1. Probability of minus infinity less than x less than infinity, the total area probability which is 1. Okay, that is the normal distribution മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏരിയ കേട്ടോ. ഇനി ലിസൺ ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തമ്മിൽ ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ 0 ആണ്. സിഗ്മ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മ ഈ കർവിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കർവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ലിസൺ മീ ഓക്കെ, ഒരു കർവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഏരിയ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി നോർമൽ കർവ് കേട്ടോ. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാം എക്സാം നടത്തിയപ്പം ആവറേജ് മാർക്ക് 60 കിട്ടി. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് സെയിം ആണ്. ആവറേജ് മാർക്ക് 60 കിട്ടി. അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 10 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50. സോ ദിസ് ഇസ് 50. മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 പ്ലസ് 10 ദിസ് ഇസ് 70. മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ ദിസ് ഇസ് 50. 60 പ്ലസ് 10 വിച്ച് ഈസ് 70 അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ 50ന്റെയും 70ന്റെയും ഇടയിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മന്റെയും മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മന്റെയും ഇടയിൽ 50ന്റെയും 70ന്റെയും അല്ലെ. മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 മൈനസ് 10 50. ഓക്കെ, മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 പ്ലസ് 10 ഈക്വൽ ടു 70. 50ന്റെയും 70ന്റെയും ഇടയിൽ ഇൻ ദ ഏരിയയിൽ അല്ലെ, ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിൽ 68.28% ഓഫ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസും വരും അല്ലെ. പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെ, അതിനകത്ത് 68.28%, 28 എന്നുള്ള 26 എന്നും ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. നോർമലി നമ്മൾ 68.28 എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത്. 68.28% ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് വിൽ ഫാൾ ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മ ആൻഡ് മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ, അല്ലെങ്കിൽ +1 ആൻഡ് -1, +1 ആൻഡ്
-1 നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബിൾ എടുത്താൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബിൾ അതിന്റെ കർവ് എടുത്താൽ ഇവിടെ നടുവിൽ 0 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം mu is equal to 0 അല്ല z is equal to 1 z is equal to 1. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടാബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏരിയ ഫ്രം z is equal to 0 to z is equal to 1 ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാകുക 0.3413 എന്നാണ് വരിക. എന്താ വരിക? ഈ ഏരിയ 0 തൊട്ടിട്ട് 1 വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 0.3413 എന്നാണ് വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0 തൊട്ടിട്ട് -1 വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും 0.3413 ആണ് വരിക. 0.3413 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 34.13%. വലത് ഭാഗത്തേക്ക് 34.13 ആണ്. 34.13 പ്ലസ് 34.13 68.26. അതേ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് 68.28 എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറ്. പക്ഷെ ടാബിൾ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് 68.26 എന്നാണ് കാണിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഇനി ലിസൺ, ഈ 68.28ന്റെ മീനിങ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 230 കുട്ടികളുണ്ട്. 230 കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി. ടെസ്റ്റിന്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് 60 ആണ്. ആവറേജ് മാർക്ക് 60 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 10 ആണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കുറച്ചുകൂടി വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 10 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ 50ന്റെയും 70ന്റെയും ഇടയിൽ മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മന്റെയും മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മന്റെയും ഇടയിൽ ഈ കണ്ട ക്ലാസ്സിലെ 68.28% കുട്ടികളും വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 230ന്റെ 68.28%. 230ന്റെ 68.28%. 230 into 0.6828 which is equal to 157 കുട്ടികളുടെയും മാർക്ക് 57.044. 157 കുട്ടികളുടെയും മാർക്ക് 50ന്റെയും 70ന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് mu minus 2 sigma. എന്താണ് mu minus 2 sigma അല്ലെ? mu minus സിഗ്മയും mu plus സിഗ്മയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. mu minus 2 sigma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ ആവറേജ് മാർക്ക് 60 ആണ്. ആവറേജ് മാർക്ക് 60 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 10 ആണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 60 minus 2 into 10 40 അല്ലെ? 40. ഓക്കെ, അതേപോലെ 60 plus 2 into 10 80. ഓക്കെ, 40ന്റെയും 80ന്റെയും 80ന്റെയും ഇടയിൽ 95.45% ആളുകളും വരും. ഓക്കെ, എക്സാക്ട് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക 0 തൊട്ടിട്ട് 2 വരെയുള്ള വാല്യൂ 0.4772 എന്നായിരിക്കും കാണാം. ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും കേട്ടോ. 0.4772 0 തൊട്ടിട്ട് 2 വരെയുള്ള വാല്യൂ 0.472 ആണെങ്കിൽ 0 തൊട്ടിട്ട് -2 വരെയുള്ള വാല്യൂ 0.4772 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ 0.4772 into 2 അല്ലെങ്കിൽ 0.4772 plus 0.4772 0.9544. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 95.44 അല്ലെങ്കിൽ 95.45. അത് ഡെസിമൽസിൽ വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. 95.45% എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഇത് 3 സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ? 3 സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 30 ആവും, ഇവിടെ 90 ആവും. ഓക്കെ, between 30 and 90 99.73% ആളുകളും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും. 99.73% ആളുകളും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും. ഇതിനെയാണ് 3 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയാ? 3 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമാണ് 3 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റി. 3 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റി 99.73%. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു കമ്പനിക്ക്, ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്ക് 3 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്ക് 3 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി 10,000 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ, അതിൽ നിന്ന് 9,973 കുറച്ചാൽ 27 എണ്ണം അല്ലെ? 10,000 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ 9,973 എണ്ണം നല്ലതും വെറും 27 എണ്ണം കംപ്ലൈന്റും ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. കംപ്ലൈന്റുകളുടെ എണ്ണം മാക്സിമം 27 10,000 ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് 3 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ 3 സിഗ്മന്റെയും -3 സിഗ്മന്റെയും +3 സിഗ്മന്റെയും ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -3ന്റെയും
പ്ലസ് 3ന്റെയും ഇടയിൽ 99.73% വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന 3 സിഗ്മ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ്. 3 വ്യത്യസ്തങ്ങളായ MCQs ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രി ആംഗിൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മ്യൂ മൈനസ് 6 സിഗ്മ ആൻഡ് മ്യൂ പ്ലസ് 6 സിഗ്മ ആണ്. മ്യൂ മൈനസ് 3 പ്ലസ് സിഗ്മ ആൻഡ് മ്യൂ പ്ലസ് 6 സിഗ്മ ഇതിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ -6 ആൻഡ് +6, ഇവിടെ -6ന്റെയും +6ന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നത് 99.99966 അല്ലെ. 10 ലക്ഷം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു 3.4 മിസ്റ്റേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു 34 മിസ്റ്റേക്ക്. ബോംബെയിലെ ഡബ്ബാവാലാസ് അല്ലെ, ബോംബെയിലെ ഡബ്ബാവാലാസ് 1 കോടി ഭക്ഷണപ്പൊതികളെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ, 1 കോടി ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ കൈമാറുമ്പോൾ മാക്സിമം മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് 34 എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ദേ ആർ ഡൂയിങ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് 6 സിഗ്മക്ക് ഡബ്ബാവാലാസ് ഇൻ മുംബൈ, DHL കൊറിയർ സർവീസ് കമ്പനി. ഇതൊക്കെ 6 സിഗ്മക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള പല കമ്പനികളും ഇന്ന് 6 സിഗ്മ ക്വാളിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് MCQ വരിക? ഒന്നാമത്തെ MCQ എഴുതിക്കോളൂ. ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം മ്യൂ മൈനസ്, ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം മ്യൂ മൈനസ് 3 സിഗ്മ ടു, ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം മ്യൂ മൈനസ് 3 സിഗ്മ ടു മ്യൂ പ്ലസ് 3 സിഗ്മ. ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം മ്യൂ മൈനസ് 3 സിഗ്മ ടു മ്യൂ പ്ലസ് 3 സിഗ്മ covers mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma covers area under normal distribution from mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma covers. The answer is 99.73%. The answer is what? Tell me. 99.73%. ഒന്നാമത്തെ MCQ area under normal distribution from mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma covers 99.73%. ഇതേ question area under normal curve from mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma covers എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ 95.45%. ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കർവ് ഫ്രം mu minus sigma to mu plus sigma covers 68.28%. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വീണ്ടും സെയിം ഡയലോഗ് അതുപോലെ ഇത് ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കർവ് ഫ്രം mu minus 3 sigma to from mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma, mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma, mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma covers. ഇത്തവണ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൻസർ 99.73 അല്ല, 100ൽ നിന്ന് 99.73% കുറക്കുക. 100ൽ നിന്ന് 99.73% കുറച്ചാൽ ബാലൻസ് 0.27. ബാലൻസ് എത്ര? 0.27. ഇത്തവണ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരും. covers all but 100ൽ നിന്ന് 99.73 കുറച്ചാൽ 0.27 അല്ലേ. covers all but 0.27%. covers all but 0.27%. covers all but 0.27%. covers all but 0.27%. next third question. The third question, okay, the third question is probability of mu minus 3 sigma less than x less than mu plus 3 sigma. Probability of mu minus 3 sigma less than x less than mu plus 3 sigma equal to 0.9973 അല്ലെങ്കിൽ 99.73%. Probability of mu minus 3 sigma less than x less than mu plus 3 sigma equal to 0.9973 അല്ലെങ്കിൽ 99.73%. 99.73%. ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now look at the board. ഇന്നേ വരെ ചോദിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ അല്ലേ. Look at the board. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ. ഇവിടെ mu minus 3 sigma, ഇവിടെ mu plus 3 sigma, ഇവിടെ mu minus 3 sigma കേട്ടോ. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ്, ഈ കണ്ട ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് 9973. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു probability of mu minus 3 sigma less than
എക്സ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ. മ്യൂ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ സെൻറ്റർ വരെ എത്ര ഉണ്ട്, സെൻറ്റർ വരെ എത്ര ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിന്ന് മ്യൂ പ്ലസ് 3 സിഗ്മ വരെ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ 0.9973 by 2, which is 0.4987, which is 0.4987 എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? 0.9973 by 2, 0.4987, 865 or 0.4987. Everybody following? I hope you are following. 0.4987. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. Are you ready? Now my dear friends, ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക്, ടാബിൾ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോവാണ്. CA ഫൈനൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ അതുപോലെ ഡിഗ്രി PG സ്റ്റുഡൻസ് ടാബിൾ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണം, ടാബിൾ വാല്യൂസ് കയ്യിൽ വേണം, ചിത്രം വരക്കണം, അങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് ടാസ്ക്. നമ്മുടെ ഇത് എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 72 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് 10 മിനിറ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് 72 സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൻസർ കിട്ടണം. ആൻസർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will teach you some shortcuts. ആ ഷോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ you can do these questions in seconds. Rule number, are you ready? I need your comments. I need your permission to do these shortcuts. Are you people ready or not ready? I'm waiting your reply. Are you ready? That's my question. You are ready? Okay. Now listen. ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി, ഒരു ആവറേജ് ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ they will give you some average. ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പം the mean mark is 60. അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ is 15 or 10, whatever it is. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ let's say 10. ഇങ്ങനെ തരും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 10 എന്ന് തരും. there will be a standard deviation, there will be a mean. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അയാളുടെ മാർക്ക് ലെസ് ദാൻ 70, അയാളുടെ മാർക്ക് ലെസ് ദാൻ 50, അയാളുടെ മാർക്ക് ലെസ് ദാൻ 80, അയാളുടെ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80. ഓക്കെ, ദെൻ അയാളുടെ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70, അയാളുടെ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80, അയാളുടെ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. ഇങ്ങനെ തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ 1, അവർ മീൻ തരും, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തരും. ഓക്കെ, എന്ത് തന്നെ തന്നാലും യു നോ ഓൺലി വൺ തിങ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു കലാപരിപാടി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു കലാപരിപാടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരൊറ്റ കലാപരിപാടി മാത്രം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു കലാപരിപാടി. ഓക്കെ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ശരി, എന്തവർ ചോദിച്ചാലും ശരി, ദ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 ഫോളോ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. Z is equal to x minus mu by sigma. Z is equal to x minus mu by sigma. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അല്ലെ, Z is equal to x minus mu by sigma means Z is equal to x minus mean. എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറക്കുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മീൻ is equal to 60. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ is equal to 10 അല്ലെ. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, x less than 70, x less than 80, x less than 50, x less than 50, x less than 40. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കലാം ഒന്നേ അറിയുള്ളൂ, എന്താണോ ചോദിച്ചത്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഓൺ റൂൾ. ഓക്കെ, ഫോളോ ഇറ്റ്. എന്താണോ ചോദിച്ചത് 70ൽ നിന്ന് മീനായ 60 കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. 70 - 60 10 by 10 1. ഇതിനെ Z is equal to 1. എന്താ പറയാ? Z is equal to +1. Z is equal to +1. 80 ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ 80 - 60 divided by 10.
എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറക്കുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനോട് ഹരിക്കുന്നു. This means z is equal to plus 2. Z is equal to plus 2. Next is 50. 50 minus 60 divided by 10. 50 ൽ നിന്ന് 60 കുറച്ചാൽ minus 10. Minus 10 by 10 is minus 1. It is z is equal to minus 1. Z is equal to minus 1. Okay. 40 minus 60 divided by 10. This is minus 20 by 10. Z is equal to minus 2. Z is equal to minus 2. Okay. അപ്പോൾ ഒറ്റ റൂളുള്ളൂ, എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനോട് ഹരിക്കുക. ഡീൽ ഓർ നോ ഡീൽ? പറ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകും. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പൊളിക്കണം. ഡീൽ ഓർ നോ ഡീൽ? ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് യുവർ കമന്റ്സ്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും മീൻ കുറക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനോട് ഹരിക്കുക. Deal. Okay. Now look at the board. Okay. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുള്ളൂ. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെസ് ദാൻ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 70, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70, എക്സ് ലെസ് ദാൻ 70, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70. ഒന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെസ് ദാൻ 70, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ z പോസിറ്റീവ് ആണ്. നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തു z is equal to plus 1, z is equal to minus 1, z is equal to plus 2, അല്ലെ z plus 1, z plus 2, z is positive. Z is positive means അത് കാണാനുള്ള probability. ഇത് ഒരുപാട് ടാബിൾ വരച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം ടാബിൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ്സ് മാറ്റർ. It is not a 10-minute question. It is not a 5-minute question. Believe me, degree students and final students are doing these questions in 5 minutes. For us, it's a matter of seconds. We have to do it in seconds. So probability is equal to 0.5 plus table value. 0.5 plus table value. അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് നോർമൽ കർവ്. നോർമൽ കർവിൽ 0 ഇവിടെ. Z is equal to 1. Z is equal to 1. Less than 1. Less than 1. Less than 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 0.5, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 0.3413. ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ മൊത്തം വരും. ഈ ഏരിയ മൊത്തം വരുമ്പോൾ 0.5ന്റെ കൂടെ 0.3413 കൂട്ടുമ്പോൾ 0.8413 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. ഇനി സെഡിന്റെ വാല്യൂ +1 ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സെഡിന്റെ വാല്യൂ വേറെ വല്ല വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാബിൾ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ ടാബിൾ വാല്യൂന്റെ കൂടെ കൂട്ടുക. സോ സിമ്പിൾ ലോജിക്. 0.5 പ്ലസ് ടാബിൾ വാല്യൂ. 0.5 പ്ലസ് ടാബിൾ വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇനിയുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. Z is equal to negative. Z is equal to negative ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് 0.5 മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ. 0.5 മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ. 0.5 മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ. 0.5 മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ്. Z പോസിറ്റീവ് ആണ്. Z പോസിറ്റീവ്. ആൻസർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. 0.5ന്റെ കൂടെ പ്ലസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് 0.5 മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ. ഒന്നാമത്തത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. രണ്ടാമത്തത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത്. ഓക്കെ. സോ 0.5 മൈനസ് ടാബിൾ വാല്യൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. നെക്സ്റ്റ് Z is negative. Z is what? Negative. Then the probability which is equal to 0.5 plus table value. 0.5 plus table value. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത്, 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 ഇതും സെയിം, ഇതും സെയിം. ഫുള്ളി കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെ? ക്രോസിൽ സെയിം, ഡയഗണലി സെയിം അല്ലെ? നേരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. എവരിബഡി ഫോളോയിങ്? ഈ ഒറ്റ ടാബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വലിയ ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആർ യു റെഡി? ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് I'm waiting your comments. Are you ready? Ready? Okay. Next. The question, the real question. Okay. എത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം. A sample of 100 dry battery cells. A sample of, അറിയുക. Now listen my dear friends.
CA ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചരിത്രത്തിൽ CACPയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ടാബിൾ വാല്യൂ ചരിത്രത്തിൽ 3 വട്ടേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ 3 പ്രാവശ്യം കേട്ടോ A sample of 100 dry battery cells tested to find the length of life produced the following results. X bar is equal to 12. X bar is equal to 12 means mean equal to 12. What does that tell me? Mean equal to 12. Mean equal to 12. The first one, mean equal to 12. We got mean equal to 12. Mean equal to 12. Mean equal to 12. Okay. And the standard deviation equal to 3. Standard deviation equal to 3. Standard deviation is equal to 3. What is the percentage of battery cells expected to have life less than 6 hours? That is the question. A life less than 6 hours. Life less than 6 hours. That means X less than 6. X less than 6. Question എന്നുള്ളത് less than ആണ്. Question എന്നുള്ളത് less than ആണ്. ചോദിച്ചത് 6 ആണ്. ചോദിച്ചെന്താണ് 6 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആകെ ഒരു കലാപരിപാടിയുള്ളൂ. എക്സിനെ നേരെ Z ആക്കി. എക്സിനെ നേരെ Z ആക്കി. എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. That is P of Z less than. 6 ൽ നിന്ന് 12 കുറച്ചാൽ -6. -6/3. Z is -2. Z is what? Tell me -2. Now look at the technique. Question എന്നുള്ളത് less than ആണ്. നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള question less than ആണ്. Z നെഗറ്റീവ് ആണ്. Z നെഗറ്റീവ് ആണ്. Z നെഗറ്റീവ് ആണ്. Z question less than ആണ്. Z നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ probability നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ probability 0.5 minus table value. 0.5 minus table value. Probability is equal to 0.5 minus അല്ലെ area under normal curve from Z is equal to 0 to Z is equal to 2 ന്റെ probability 0.4772 ആണ്, which is 0.4772. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു. The answer is 0.0228 is the probability. 0.228 is the probability. 0.228 is the probability means the question ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് probability അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. 2.28%. 2.28%. ഓക്കെ, now ചോദിച്ച ചോദ്യം 6 ആണ്. എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. 6 minus 12 divided by 3, it is -2. Z less than -2. Question less than ആണ്, Z നെഗറ്റീവ് ആണ്. So the probability is 0.5 minus table value. 0.5 minus table value. Everybody following? ഇനി പ്രാക്ടിക്കലി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 0 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, -2 ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ലെസ് ദാൻ -2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം അല്ലെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 0.4772 ആണ്. 0.4772 ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ്? 0.4772 ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഒരു ബസ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവാണ്, കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. 500 കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം. എത്ര ദൂരം? 500. അസംഷൻ ആണ് 500 കിലോമീറ്റർ. നടുക്ക് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, എടപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. എടപ്പാളിലേക്കുള്ള ദൂരം 477.2 അല്ലെ. തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എടപ്പാൾ വിടാം, നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ പിടിക്കാം. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 300 കിലോമീറ്റർ തൃശ്ശൂരിലേക്കുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് 300 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? 500 ഉണ്ട്. എങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട്? 200 ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ 200 എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? 500ൽ നിന്ന് 300 കുറച്ചു. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ -∞ വരെ 0.5 ആണ്. ലാസ്റ്റ് വരെ 0.5 ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 0.4772 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 0.5ൽ നിന്ന് 0.4772 കുറച്ചപ്പം 0.0228 എന്ന് കിട്ടി. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടാബിൾ വാല്യൂ വരച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിന്റെ പുറകെ പോയത്. എക്സാമിൽ ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അല്ലെ 72 seconds. We will be able to do in 72 seconds. We will be okay. The next question. Again another question. Okay, now let's see. For a certain normal variate, mean is 12, standard deviation is 4. What is the probability of x greater than 20? What is the probability of x greater than 20? Greater than or equal to 20, greater than 20, normal distribution same ആണ്. Continuous distribution ഒരു particular point x is equal to 20 എന്നുള്ളതിന്റെ probability 0 ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർവെലിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. x is equal to 3 0, x is equal to 4 0, x is equal to 20 0. x greater than 20 ആയാലും greater than or equal to 20 ആയാലും it is same.
It is simply greater than 20. Area under normal curve from z is equal to 2 to z is equal to 0 to z is equal to 2 is 0.4772. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻസ് കൂടി അവിടെ റിവീൽ ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് നാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. Are you ready? Are you ready, my dear students? Now look at here. തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം x greater than 20 ആണ്. x greater than 20 ആണ്. എന്താണോ തന്നത് അതിനെ നേരെ z ആക്കി മാറ്റി. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പോടെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടും. അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതുന്നില്ല. എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീനായ 12 കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് p ഓഫ് z greater than 20 നിന്ന് 12 കുറച്ചാൽ 8/4 2. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് p ഓഫ് z greater than 2. അല്ലെ, തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസൺ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ്, z പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, z പോസിറ്റീവ്. ദ ടെക്നിക് ഈസ് probability technique is look at the table. 0.5 minus table value. This is simply 0.5 minus 0.4772. The answer is 0.0228. 0228. Option D is the answer. Option D is the answer. ഒരു ടാബിളും ഒരു ചിത്രവും ഒന്നും വരക്കാതെ നമ്മളിത് ക്രാക്ക് ചെയ്തു. This is 0, this is 2. അല്ലെ, ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചത്. ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പ്രോബിലിറ്റി which is 0.0228. It's a matter of seconds only. Are you able to follow me, my dear students? These are the tougher questions. Are you there, my dear students? Next. Okay, മറ്റൊരു കിഡിലോസ്കി ചോദ്യം കേട്ടോ. ഇനിയുള്ള മറുപടി വരട്ടെ. മറ്റൊരു one of the very tough question. Normal people will not be able to do this question. പക്ഷെ നമ്മളിത് പൊളിക്കും ട്ടോ. കിഡിലൻ ചോദ്യം ട്ടോ. IQs of army volunteers in a given year are normally distributed with the mean 110. Mean is 110 and standard deviation is 10. The army wants to give advanced training to 20% of the people who recruit with the highest score. Okay, what is the lowest IQ score acceptable for the advanced training? The value of Z for the area 0.3. For the area 0.3 means 30%. It is 0.84. 0.84. What is the lowest IQ score acceptable? എന്നാണ് ചോദ്യം. It's very complicated. Even pure statistics students will be finding some difficulty on this. Now നമുക്ക് നോക്കാം മക്കളെ. ആർമിയിലെ volunteers അല്ലെ, ആർമി volunteersന്റെ normal IQ which is 110. Normal IQ, average IQ is 110. That means mean is average means mean is equal to 110. Mean is equal to 110 and standard deviation. Mean is equal to 110. Standard deviation is equal to 10. Okay. ആർമി ശ്രദ്ധിക്കുക, ആർമിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച 20% ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. 20% ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ IQ സ്കോർ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരാളുടെ IQ സ്കോർ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം മക്കളെ? മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനും മീഡിയനും മോഡും സെയിം ആണ്. മീനും മീഡിയനും മോഡും അല്ലെ, മീൻ 110 ആണെങ്കിൽ മീഡിയൻ 110 ആണ്. മീഡിയൻ 110 ആണെങ്കിൽ അറ്റ് മീഡിയന്റെ തൊട്ട് താഴെ 50% ആൾക്കാരുണ്ടാവും. മീഡിയന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും 50% ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത് ആദ്യത്തെ 20% ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 20% ആൾക്കാർ വരും, ഇവിടെ 30% ആൾക്കാർ വരും. ഇതിൽ ഈ ആദ്യത്തെ 80% ആളുകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട IQ സ്കോർ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ആദ്യത്തെ 80% ആൾക്കാരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള IQ സ്കോർ എന്നാണ് ചോദ്യം. Now my dear friends, 110 ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിഡിലിൽ വരും. എന്തുവരും? 110 ആവറേജ് IQ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ IQ സ്കോർ 110 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിഡിലിൽ വരും. 50% ആളുകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ IQ സ്കോർ ആദ്യത്തെ 80% ആൾക്കാരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ, 50% ആൾക്കാരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 110 വേണം. അപ്പൊ 80% ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ IQ 110-നെക്കാളും മുകളിൽ പോയാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തെ ലോജിക്ക്. അതുകൊണ്ട് this is wrong. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാ? ഇസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ 30%ന്റെ Z 0.84 എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അതറിയുന്ന ആളുകൾക്കും ടേബിൾ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അറിയാത്തവനും ആൻസർ കിട്ടണമല്ലോ അല്ലെ.
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. വി നോ ഓൺലി വൺ ടെക്നിക് അല്ലെ. നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു കലാപരിപാടി എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറയ്ക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി വൺ ടെക്നിക് വിച്ച് വി നോ, ഓൺലി വൺ ടെക്നിക്. എന്തായാലും 0.84 ഇസ് റോങ്, 0.84 ഇസ് റോങ്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ എ എടുക്കുകയാണ്. ഓപ്ഷൻ എ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏക കലാപരിപാടി എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മീൻ കുറയ്ക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. നോക്ക് ഓപ്ഷൻ എ 118.4, 118.4 നിന്ന് 110 കുറച്ചു, 110 കുറച്ചു, മീനായ 110 കുറച്ചു, 118.4 നിന്ന് മീനായ 110 കുറച്ചു, എന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. എനിക്ക് 0.84 എന്ന് കിട്ടി. 0.84 എന്ന് ഇവിടെ എവിടെയോ കാണുന്നുണ്ട്. There is some connection, there is something is there. I don't know whether it is right or wrong. Next option B, option C 138.4, 138.4 മൈനസ് 110 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 അല്ലെ. മീൻ കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. എനിക്ക് കിട്ടിയത് 2.84 എന്നാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലോ പ്രോബബിലിറ്റിന്റെ ഏരിയയിലോ എവിടെയും 2.4 ഇല്ല. 2.4 ഹാസ് നോ കണക്ഷൻ അല്ലെ. 2.4 ഹാസ് നോ കണക്ഷൻ. അടുത്തത് 115.4, 115.4 നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കലാപരിപാടി മീൻ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. കിട്ടിയ ആൻസർ 0.54 എന്നാണ്. 0.54ഉം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയില്ല. ആകെയുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഒരു 0.84 എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി. അത് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. സോ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, but there is some connection and it is the right answer. It is the right answer. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് 118.4 ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ആദ്യത്തെ 80% ആളുകൾക്ക് ആർമി IQ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. 50% ആളുകൾ 110ന്റെ താഴെ വരും. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്ന 30% ആളുകൾ, 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ probability 30%, probability 30%, probability ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഓക്കെ, probability വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 50%, ഇവിടെ 30%. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടാബിൾ നോക്കിയാൽ 0.2995 20 നിങ്ങൾ നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ടാബിളിൽ 0.84ന്റെ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 0.29. അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ടാബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കാം. ആ ടാബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഈ സൈഡിൽ ഓക്കെ ഓൺ ദ ടാബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇവിടെ 0.8 എന്ന് കാണാം, ഇവിടെ 0.80 എന്ന് കാണാം, ഇപ്പുറത്ത് 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. ഈ 0.04 അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 0.2995, 0.2995. ആ പ്രോബബിലിറ്റി 2995 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 29.95, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 30%. ആ 30% വാല്യൂ വരുന്നത് 0.84 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അഥവാ Z എന്ന് പറയുന്നത് 0.84 ആണ്. Z എന്ന് പറയുന്നത് 0.84 ആണ്. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നോളജ് വേണം. എന്നാൽ Z is equal to x minus mu, x minus mean divided by standard deviation ആണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് 0.84, ഇത് 0.84. എക്സിൽ നിന്ന് മീനായ 110 കുറച്ചു, എക്സിൽ നിന്ന് മീനായ 110 കുറച്ചു, എക്സിൽ നിന്ന് മീനായ 110 കുറച്ചു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 8.4, അപ്പുറത്തുള്ള മൈനസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ 118. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 118.4 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ മെത്തേഡ്. ഈ ശരിയായ മെത്തേഡിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പക്ക പ്യൂർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയാൽ മാത്രമേ സാധാരണ നോർമൽ കേസിന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് നേരത്തെ പൊളിച്ചു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കുറച്ചൊരു ടഫായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ഹാവ് ക്രാക്ക്ഡ് ഇൻ 2 ഡിഫറെന്റ് വേ. വൺ ഇസ് ഇൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെ, ഒന്നും അറിയാത്തൊരു മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടി. ദെൻ വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് വേ. 30% പ്രോബിലിറ്റി, 80% ആളുകൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30% ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ടാബിളിൽ പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന ഏരിയ 29.95ന്റെ വാല്യൂ, സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0.84 ആണ്. Z is equal to 0.84. Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൽ നിന്ന് മീൻ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനോട് ഹരിച്ചു. സോ 0.84 is equal to x minus 110/10 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 8.4 പ്ലസ് 110 കിട്ടിയപ്പോൾ x is equal to 118.4 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദിസ് is how we cracked it. And we have, that's the end of the session. Hope you enjoyed.
today's session. The normal distribution topic is over. Thank you so much, my dear students. So I'm waiting if you have any queries. Thank you all, thank you all, thank you all. ഇതില്ലേ കോമേഴ്സ് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. പുതിയ ലോകം കൊമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. മിടുക്കന്മാർക്ക് ചോയ്സായി എൻട്രൻസ് മാത്രം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കോമേഴ്സ് ഇസ് എവറിത്തിങ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യം കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോമേഴ്സിലേക്ക് മിടുക്കന്മാരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഹലോ ഓർവൻ. കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ കൂടെ ഇനി മുതൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും. കോമേഴ്സ് ഇസ് എവറിത്തിങ്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്. IIC Lakshya. Commerce is the future.